Hello everyone. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? I hope you all doing good. So ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು. In the previous lecture we have discussed about ostrich-thighs, chondrich-thighs and also class Amphibia. Do you remember that? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ just watch that and we can understand the complete concept of the vertebrates. Vertebrates ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And today we are going to discuss about 3 more classes which comes under tetrapoda. So ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಜ್ಞಾಥೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, 2 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಸಸ್, ಫಿನ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್, ಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಮ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ the characteristic features we have to understand. ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವು 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಯಾವುದು, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. So that I have extracted from the previous year question paper as well. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಜ್ಞಾತ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಲೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೌತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜ್ಞಾಥೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಜಾ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ದವಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2 ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಪಿಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್. Pisces we have already studied, commonly known as fishes. Chondrich-thighs and ostrich-thighs means organisms whose endoskeleton is made of cartilaginous tissue. And here ostrich-thighs ge bandaga, osteo means bones. Their endoskeleton is represented by and also made of bones. So bony endoskeleton idre adana ನಾವು ostrich-thighs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್, limb bearing organisms. So here the locomotory organs are represented by pair of limbs. So exception ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ದು ಇಕ್ತಿಯೋಫಿಸ್, ಹಿತ್ತಲು ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಮ್ಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ all living organisms are having the limbs for the locomotion. Next adರಲ್ಲಿ amphibia we have discussed, and today we are going to discuss about the reptilia, aves and mammals. Okay, complete ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ರೀಪರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೀಪರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಅದು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಲ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಟು ಕ್ರೀಪ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ತೆವಳುವುದು ಅಂತ.
So all these organisms so usually crawl or creep over the land. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So just bring the examples in your mind so then you can easily understand all the characteristics. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲಸ್, ಅಲಿಗೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯುನೋ ಯಾವುದು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಓಕೆ, ಹಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೊಟಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ಸ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ತೆವಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ terrestrial organisms. See, only few organisms are present in water, like a crocodile, or you can say what is that, a tortoise or the turtles. ಇವು ಕೆಲವು ಸಲ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ so which appear on the land for the first time, so they are called amphibia. Okay, so ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ, vertebrates which appears on the land ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so for the first time which appears on the land ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ amphibia. Okay, vertebrates which completely adapted and started to live on land, so they are called terrestrial reptiles. ಅವು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೇಲೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. we are going to discuss about that. We used to call it as amniotic. Amnion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are having the amniotic layer, membrane. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ವೇರ್ ದೇ ಲೀವ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, snakes are usually elongated, cylindrical, right? And when it comes to chameleon or crocodiles or alligators, ಇವು ಕೂಡ elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ the body is usually elongated. The body is elongated ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the body is divisible into head ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೆಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಟ್ರಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ horny, hard, cornified scales called scutes. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಈಗ ಸ್ನೇಕ್ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so I'm just writing here scutes. Epidermal scales, I'm writing here exoskeleton.
is represented by horny, and also we have to write cornified, hard, scales, epidermal scales. So these are called scutes. ಇವುಗಳಿಗೆ scutes ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Epidermal bony plates you can say that protects their body. ಅದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so the body is elongated, cylindrical, and the body is divisible into head, neck, trunk and tail. Limbs are also present. ಅವುಗಳಿಗೆ limbs ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Limbs ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. So next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ exoskeleton is represented by hard, horny, cornified epidermal scales called scutes. You can say bony plates are present. ಇಲ್ಲಿ bony plates ಗಳಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು scutes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. And also they have an ability to shed their skin. Lizards ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, snakes ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, lizards and snakes, they have an ability to shed their skin. And this process we have seen in arthropods as well. ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್, ಇಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಂಗ್, ಇಕ್ಡೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೊರೆ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ, ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ presence of limbs. How many? 2 pairs of limbs are present. 2 pairs of limbs are present. ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. forelimbs and hind limbs. Remember, both forelimbs and hind limbs have 5 digits. 5 ಬೆರಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. Hence they are called pentadactylous. So now onwards means reptiles, aves and mammals. All are having 5 digits in each limb. Hence, this condition format is called pentadactylous. Penta means 5, dactyla in the sense digits. So there you can see 5 digits in each limb. 5 digits in each limb. Okay, hence this condition is called pentadactylous. Pentadactylous. Okay, and these limbs, that is ended with claws, responsible for climbing over the tree. And they are also prehensile. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು prehensile tail ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ in the case of chameleon. So prehensile tail ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ coiled tail, that's very useful to coil the branches or any other small trees as well. ಅದು coil ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ forelimbs and hind limbs are having 5 digits. This condition is called pentadactylous. Understood? ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್? ಎಸ್, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಓಪನ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಇವು ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಐಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್, ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಓವರ್ ದ ಐಬಾಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಕ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಐಬಾಲ್ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ನೋಡೋಣ. What is that respiration? How they will respire. So now onwards, all the classes, organisms which comes under the reptiles, aves and mammals, they respire through the lungs. So hagagi we are writing here, respire, we can write respiration through a pair of lungs. ಇಲ್ಲಿ lungs ಗಳಿರುತ್ತೆ. So lungs ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that means pulmonary respiration. So previously ನಾವು ಆಂಫಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 different types of respiration ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಪಲ್ಮೋನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್.
they use gills, they use lungs, they use skin for the respiration. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು pulmonary respiration ನೋಡ್ತೀವಿ. They are using lungs for the respiration. So because they are terrestrial, as I said, they are terrestrial. So completely adapted for the land to live. So ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ. Name the vertebrate which appears on the earth for the first time. Name the vertebrate which appears on the earth for the first time ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is amphibia. Appear ಆಗಿದ್ದು. But name the vertebrate which completely adapted for the land or terrestrial ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you should write that is Reptilia. Okay, so they use pair of lungs for the respiration. Circulation ಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 3 chambered. Heart is 3 chambered except crocodile. So we should write the exception here. Okay, except crocodile ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 chambers ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, which one is the correct match without exception anta keldaga. So that's very useful. So that's why you have to remember. Okay, heart is 3 chambered except to crocodile. Crocodile is having 4 chambered heart. So next 3 chamber ide anta helidre there must be a mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. Eradu kuda mix age agutte. 2 auricles and only 1 ventricle. In the ventricle both oxygenated and deoxygenated blood gets mixed up. Eradu kuda mix agate. So that but they are not able to maintain the constant body temperature. Constant body temperature na maintain madodikagalla. Hence they are called poikilotherms. Hence they are called what? Poikilothermus or thermic animal. Poikilothermus in the sense what? Commonly called cold-blooded organisms. Cold-blooded organisms. So what's the meaning of cold-blooded organisms? Organisms which are not able to maintain the constant body temperature, whose body temperature changes according to the surrounding temperature. Surrounding temperature ge takkanage ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is called poikilothermus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ what is that? Amphibia. Amphibiaದಲ್ಲಿ 10 pairs of cranial nerves ಇರುತ್ತೆ. Here onwards you can observe 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves. Cranial nerves. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. 2 ಥರ ಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನೋಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಾನೋಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಡೈಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 occipital bones are present ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬೋನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಡೈಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾನೋಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಬಂದಾಗ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ monocondylic. What is the meaning of monocondylic? It is having only 1 occipital bone. So namage bandaga 2 occipital bones are present, or the bone cavity, brain cavity are present in the skull. So that is nothing but monocondylic. Elli monocondylic in the case of reptilia and also birds. And look at here, 12 pairs of cranial nerves are present. Brain is well developed. And cranial nerves ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? These are the nerves which are arised from the brain or the cranium. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು and get attaches or to the most vital organs of their body. Attach ಆಗುತ್ತೆ. So that is nothing but 12 pairs of cranial nerves. Next, let's talk about excretion. What type of excretion is present in this case? Kidney ಇರುತ್ತಾ? ಕಿಡ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? So
ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀಸೋನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಯಾವ ಥರ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ kidneys are present. Okay, so next, what type of excretory products they are eliminating? So yav tara excretory product anna eliminate ಮಾಡುತ್ತೆ, very important. They used to ask this one, and they are uricotelic organisms, uricotelic in nature anta helona. So here in the sense uricotelic, urico in the sense they are eliminating the nitrogenous waste in the form of uric acid, okay, which is insoluble in water. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಫಿಶಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, means they excrete the nitrogenous waste in the form of ammonia. So fishes, ammonia. Amphibiaಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ they used to eliminate the nitrogenous waste in the form of urea. Excess of water they are consuming, so eliminating the nitrogenous waste in the form of urea. So that is nothing but ureotelic organisms. Reptiles and birds, they are consuming less amount of water, they are eliminating the concentrated urine. So where the nitrogenous waste containing the uric acid, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ these are present in most complex living organisms where the glomerular part including the tubular part of the nephron present throughout their life, and that's the major organ responsible for the excretion. ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೀಸೋನೆಫ್ರಿಕ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ that is not much advanced and developed in the case of amphibia. So mesonephric kidneys are present in amphibia. Metanephric kidneys are present in reptilia, aves and mammals. So ide continue ಆಗುತ್ತೆ next feature ಗಳು ಬಂದಾಗ. So we can easily remember that. So ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಆಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್. ಆಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್. ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, sexually reproducing organisms, sexually reproducing. So in the sense, so without a sexual reproduction, they usually produce gametes. So a production of gametes idre, we used to call it as what? Sexual reproduction. So fusion of gametes leads to the formation of the zygote and the formation of the embryo. Sexually reproducing, and we need to talk about fertilization. So fertilization is internal. Fertilization is internal in the case of reptilia. So where the fusion of male and female gametes occur within the female genital tract, within the body of the female. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಮಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. hence it is called internal fertilization. Next, what kind of development is present here? Development ನಾವು ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ and external. Why? Because they are oviparous in nature. They are oviparous in the sense egg laying organisms. Oviparous anta ಹೇಳಿದ್ರೆ egg laying, or you can directly write lay eggs. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. So organisms which give birth to young ones, they are called mammals. Okay, they are also called viviparous. Main ಆಗಿ viviparous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the characteristic feature of the mammals to feature ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. But in the case of
Amphibia, Reptilia, and also Aves. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. Hence they are called oviparous. So the embryo is being developed within the egg outside the body. So that egg is usually calcareous in nature. Calcium carbonate ಇಂದ ಆಗಿರೋ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the embryo is being developed within the calcareous shell outside the body of the female and within the calcareous shell. So that is called external development, and the development is direct. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? Without larval stage. Without larval stage. So larvae you can say. ಇಲ್ಲಿ larvae stage ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ young ones are similar to their parents. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತರನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ what type of reproduction is present in the case of Reptilia. I will repeat it once again. Just let's go through the examples first. Example ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಏನೇನಿದೆ? ಕೀಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಡೋ, ಕೆಮಿಲಿಯಾನ್, ಕೆಲೋಟಸ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲಸ್, ಎಲಿಗೇಟರ್, ಹೆಮಿಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲಸ್, ನಾಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜೆ ಅನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಜಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಂಗಾರಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಪೆರಾ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೀಲೋನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟುಡೋ, that's nothing but tortoise. And chameleon, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಸುರುವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that have an ability to change their body color according to the surrounding color. So that is also called, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ? Yes, that is nothing but blending to the surrounding ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. This is called tree lizard. So next calotus, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, garden lizard. So likewise crocodilus, commonly called crocodile, and alligator, commonly called alligators, and hemidactylus, wall lizards ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Next to Naya or Naza, as I said, poisonous snakes. These are all the poisonous snakes, and this is commonly called cobra. And Bangarus, commonly called crate. And the last one, Vipera, commonly called viper anta helti. See, these are the different examples they have given in your textbook. So which among the following is the odd one? ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ among these four. So ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we can easily crack such kind of questions, so which they are fast based on the examples. Okay, so ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ? Chelone, Testuda, Chameleon, Calotus, Crocodilus, Alligator, Hemidactylus, Naya, Bangarus, and Vipera. So these are the examples of Reptilia. Okay, so let me explain it once again. Simple ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. Class Reptilia. So why this name? ಯಾಕೆ ಆ ನೇಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so usually these organisms they use creeping or crawling mode of locomotion. So hence they are called Reptilia. Reptum or reaper in the sense to creep or crawl anta helutte. Habitat bandre most of them are terrestrial. They also present in water. ಕೆಲವು organisms ಗಳು water ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, free living organisms. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ free living organisms ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next body feature ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, the body is elongated cylindrical. ಬಾಡಿ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and divisible into head, neck, trunk, tail along with the limbs ಇರುತ್ತೆ. Next,
The body is completely covered by exoskeleton, horny, you can say cornified scales, epidermal scales. Those horny, cornified epidermal scales are called scutes. Bony plates are present for the protection ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ they have an ability to shed their skin periodically. ಸೊ ಅವುಗಳು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, locomotion done by 2 pairs of limbs, each limbs bearing 5 digits, and this condition is called pentadactyla. ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ occurs through a pair of lungs. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಮೋನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, heart is present, heart is 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle. So both oxygenated and deoxygenated blood mixed up except in crocodile. So hence they are poikilotherms, means cold-blooded organisms which are not able to maintain a constant body temperature, whose body temperature changes according to the surrounding temperature. Nervous system, 12 pairs of cranial nerves are present, andre which are arises from the brain, arise ಆಗಿರುತ್ತೆ cranium ಇಂದ. And also skull is monocondylic. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನೋಕಾಂಡಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಪಿಡಲ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ whether they are giving birth to young ones or laying eggs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. So development is direct without larval stage. Young ones are similar to their parents except in the size. Size ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. And examples I have given, just remember them, okay? So next class ನೋಡೋಣ, and the class is called Aves. Aves ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Class Aves, commonly called birds. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಏನು? As the name indicating, Aves, avian anta heladre aerial anta artha. So most of these organisms are aerial organisms, arboreal organisms. Marada mele ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. arboreal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು mammals ಗಳಲ್ಲಿ, organisms which are living on the tree, depends on tree ಅಂತ arboreal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇವು avians ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. avian in the sense they are ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಏರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಕ್, ಸ್ವಾನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಶಸ್ their body is elongated, streamlined, boat-shaped to penetrate the water current. Likewise, here it's very useful to penetrate the wind or the air. ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ನೌಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೋಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೈ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫೆದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ವಲ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಲ್ಚರ್ಸ್. ವೈಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ,
ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫೆದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್, so their exoskeleton is represented by scales, placoid, ctenoid and also cycloid scales ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ, ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ is represented by scutes. So that is the outgrowths of the skin. Here also outgrowths of skin is represented by the feathers. So feathers are very useful in many, different functions. ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? And they are very useful in protection. ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬರೀ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಒಂದು ಥರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ one more important feature is there with the help of feather. It's very useful in flight. ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So now you come to know that exoskeleton is represented by feathers and claws. Feathers are very useful in protection ಕೊಡುತ್ತೆ, to maintain the body temperature, to attract the opposite sex. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also it's very useful in flight. ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's about the feather. So next ಇವಾಗ ನಾವು limbs ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. What type of limbs are present? ಇರುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? Of course, locomotion we are talking about. Locomotion can be done by ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ limbs ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 2 pairs of limbs are present. 2 pairs of limbs ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 4 limbs are modified into wings, and hind limbs are modified according to their habitat. That helps in walking, running, and also clasping ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ದ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4 limbs are modified into wings. ಅದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. hind limbs they are modified according to their habitat, so that helps in running, you can say walking also, running, and as well as walking, floating over the what is that, in water. Example ಬಂದಾಗ ಡಕ್ ಸ್ವಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು in between their digits there is a web, network ಇರುತ್ತೆ, that helps to walk as well as swim in the water. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ feathers that helps in flight ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 4 limbs are modified into wings, so that's very useful in flight. ಅದು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ beak is present. ಇಲ್ಲಿ beak ಇದೆ. ಓಕೆ, beak ಅಂದ್ರೆ teeth are modified into beak ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಟೀತ್ ಇಲ್ಲ? again in the sense to reduce the body weight in the evolutionary course. ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೀತ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಬೀಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ just below the tail. I'm just writing here oil glands are present. Rest of that, so sweat glands are absent. You know that they are having little amount of water and they are constantly flying
and they don't want to lose the water in the form of sweat. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಟೈಲ್, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And the four wings are very useful. I mean, four limbs are modified into wings, helps in flight. Hind limbs are modified according to their habitat, helps in walking, running, as well as swimming, clasping over the tree. ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಏವಿಯನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಯೂಸ್ lungs for the respiration. Hence we used to call it as pulmonary respiration. Okay, so next, what type of circulation is present? So circulation is closed type, as we said. Ella time allu kuda bari avashyakate iralla, adru kuda nimage nenpirli, closed type. Here the blood flows only through the blood vessels, so that increases the efficiency of supplying of oxygen, whatever you can say, or nutrients. So next adadmele closed type, heart enagirutte now onwards. You are writing heart is 4 chambered. 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. But they always regulate the constant body temperature. These organisms, they are called, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, warm-blooded organisms are also known as homeothermous animals. Homeothermous, as I said, commonly called warm-blooded organisms. So what's the meaning of warm-blooded or homeothermous animals? It's also called endothermic animals. Organisms which are able to maintain the constant body temperature. Their body temperature will never changes according to the surrounding temperature, change ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಸನಲ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. So at particular season, they have to avoid that season, avoid madadikoskara, in search of food as well as a shelter and mating partner. They need to travel from one place to another place. This is the seasonal journey, and that is called migration. Have you heard about the Arctic tern? ಕೇಳಿದಿರ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 15,000 to 19,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಒಂದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 1 year ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2 times ಅರ್ಥನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again they are not able to maintain the, they are not able to change the body temperature according to surrounding temperature. In search of food, ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ, nervous system ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Of course we have to write well developed brain having 12 pairs of cranial nerves. 12 pairs of cranial nerves is present, and as I said, these are also having monocondylic skull. Monocondylic skull is present. Okay, so next adada mele illi nodoಣ ಈಗ excretion. Again, these are complex living organisms, hence they are having metanephric ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Because they are consuming less amount of water, so they need to excrete less water in their
excretory waste. So that's highly concentrated. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ which is almost insoluble in water. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, if birds are living in a tree and their excreta will ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ವೈಟಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್, sexually reproducing. Fertilization is internal. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಅವು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ that's direct and external. As I said, external in the sense embryo develops outside the body within the calcareous shell, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ larval stage or intermediate stage is absent. So the young ones are similar to their parents except in the size ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ young ones ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. So fertilization is internal. So fusion of male and female gametes that occurs within the female body, hence that is called internal fertilization. So they are laying eggs, hence they are called oviparous. ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡುತ್ತೆ. So here the egg is covered by the calcareous shell that protects the embryo. So and also you can observe the amniotic layer. So here you can observe amnion. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಮ್ನಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ಅದು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಯಾಮ್ನಿಯಾನ್, ಅದನ್ನು ಅನ್ಯಾಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು? ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಅದು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫ್ಲೋಟ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫ್ಲೈ, ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬೋನ್ಸ್, ದ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ here which are present in the birds, the long bones which are filled with air cavities anta heltivi, that is called pneumatic bones. So let me write here only. Okay, let me write here. So their long bones okay are filled with air, filled with air. So such type of bones are called pneumatic bones ಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 to 4 marks in your board examination. So what are the adaptations of birds, adaptation in birds for the flight ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. So where the bones are weightless, okay, and also they are filled with air to reduce the body weight, such type of bones are called pneumatic bones. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಟೀತ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗಿಸರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ವಸ್, ಕ್ರೌ ಅಂತ ಕೇಳಿತಿರಲ್ಲ, ಕ್ರೌ
ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಕುಲುಂಬ ಲಿವಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಜನ್. ಡವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಜನ್. ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿಟ್ಯಾಕ್ಯುಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರುತಿಯೋ. ಸಿಟ್ಯಾಕ್ಯುಲಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೋಟ್, ಸ್ಟ್ರುತಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್. ಪ್ಯಾವೋಕ್ರಿಸ್ಟಾಟಸ್, ಪ್ಯಾವೋಕ್ರಿಸ್ಟಾಟಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಪೀಕಾಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಆಪ್ಟೈನೋಡೈಟಸ್. ಆಪ್ಟೈನೋಡೈಟಸ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಯೋಫ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಲ್ಚರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೌ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕುಲುಂಬ, ಪಿಜನ್, ಸಿಟ್ಯಾಕ್ಯುಲಾ, ಪ್ಯಾರೋಟ್, ಸ್ಟ್ರುತಿಯೋ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾವೋ, ಪೀಕಾಕ್, penguin, Aptenodytus penguin. Next, vulture. So these are the few examples they have given in your textbook for examples for Aves or Aves. Okay, so let me explain this class once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. So class Aves ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? So they are avians. Means they used to flight in the air. They used to fly in the air. Fly ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ಕಿವಿ, ಎಮು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಸೊ ದ ಟ್ರಂಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಲ್ and limbs ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Exoskeleton is represented by feathers and claws. Feathers are very useful in protection, to maintain the body temperature, to attract the opposite sex, and also helps in flight. ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Locomotion can be done by 2 pairs of limbs. 4 limbs are modified into wings that helps in flight, and hind limbs are modified according to their habitat, helps in running, walking, swimming, and clasping over the tree. Next, so syrinx is present as a voice box that's able to produce different kinds of sounds. So ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಬೀಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಟೀತ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಬೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In order to reduce the body weight ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And most of the glands are absent in their skin, and oil glands are present just below the tailನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And when it comes to digestive system, there you can observe crop and gizzards are present that helps to digest most of the cellulosic substances as well. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. And the bones are usually weightless. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್, ಹಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲೋ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್, ಹಾಲೋ, ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ pneumatic bones. Next, respiration can be done by lungs, so hence they are called pulmonary respiration. Circulation can be done by heart. Heart is 4-chambered, closed type of circulation, and there is no mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. Hence they are able to maintain a constant body temperature. Hence they are called homeothermous or warm-blooded organisms. So to avoid the extreme temperature, so they will have a kind of property that is called seasonal journey, called migration ಆಗುತ್ತೆ. Migration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ seasonal journey of an organism in search of food, shelter, and mating partners. So next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ nervous system having 12 pairs of cranial nerves, skull is monocondylic. Excretion can be done by metanephric kidney and uricochelic organism. They excrete the nitrogenous waste in the form of uric acid. So reproduction, unisexual, sexually reproducing, fertilization is internal, oviparous. Okay, and here the embryo is protected by the calcareous shell, and the development is direct and external, egg laying organisms ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. So next, what are the adaptation in birds for the flight ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ here you can observe the exoskeleton is represented by feathers or modified into feathers that helps in flight ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next, here they have a hair sacs
to fill the air, and that is very useful to fly. One air sac is present. Next, the teeth are modified into beak. Idu third modification. Forelimbs are modified into wings. Fourth modification. And the body is boat shaped and streamlined. Fifth modification. There you are observing. Next again, yes, the bones are present which are hollow and filled with air. Such type of bones are called pneumatic bones. So again, this is another kind of modification. Next one ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು? Of course, so these are the modifications you can observe in the birds for the flight. Example ಹೇಳಿದೆ. So Corvus, Columbia, Psittacula, Strutio, Pavocristatus, and also Aptenodytis as well as Neophron, vulture. So ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಣ, and that class is called Mammalia. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we are also mammals, organisms which give birth to young ones, organisms which are having mammary glands to feed the young one. young one ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Yes, these organisms possess what? Mammary glands. Mammary glands to feed the young ones. young one ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಮಂಕೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕಾಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ನೋಡಬಹುದು, 2 pairs ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 1 pair ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ 4 pair, 3 pairs ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಫೈನಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕಿಡ್ನಾ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್. As we know, the body is well organized, divisible into head, trunk, tail. ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ that is completely reduce ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we can easily say here the body is divisible into head, neck, trunk, tail, or you can observe the limbs as well. limbs ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ನಾವು 3 ತರ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಹೇರ್, ಬಾಡಿ ಹೇರ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the nails. See here, the exoskeleton is represented by hair or fur and nails. So ಇದು exoskeleton ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ತರ ಅದು ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Glands are present to feed the young one. I'm just writing to feed the young one. Okay, so next in ಯಾವ feature na baribodu? Of course we need to talk about digits. ಯಾವ ತರ digits ಇರುತ್ತೆ? So here also 2 pairs of limbs are present. 2 pairs of limbs ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ both limbs are having 5 digits. 5 digits ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ hence they are called pentadactylous ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Pentadactylous. Another important characteristic feature of this organism is ಏನಿರ್ಬೋದು? Presence of external ear. Here you can observe, let me write here only. Here you can observe presence of external ear. Presence of external ears.
So ಒಂದು. And also presence of diaphragm. Presence of diaphragm. So this is the muscular layer present between the thoracic region and the abdominal region. Okay, which separates separate ಮಾಡುತ್ತೆ. So this diaphragm present only in mammals. Mammals ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So what are the important characteristic features that distinguish the mammals from the birds ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು presence of hair. And second one is about the presence of external ears. External ears are present. Pinna. We used to call it as pinna or pinne. Okay, next. ಅದೇ ನಾವು ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದು. ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tympanum is present. External ear, pinna is absent. That opens into tympanum. But most of them receives the sound by the vibration. From the body. ಬಾಡಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್, another important characteristic is the diaphragm. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, presence of external ear, presence of diaphragm. These are the main characteristic features of the mammalia, we can say. So next ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ most of them ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ and also they will take the oxygen. For example, blue whale ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. 4-chambered heart is present. And all these are homeothermous animals. warm-blooded organisms ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They maintain constant body temperature, hence they are called warm-blooded organisms. Okay, so next ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ nervous systemಗೆ ಬಂದ್ರೆ 12 pairs of cranial nerves ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. and you can write 31 pairs of spinal nerves as well. 31 pairs of spinal nerves are present. And here the skull is what? Skull ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Dicondylic ಆಗಿರುತ್ತೆ. Means 2 occipital bones are present in their skull. Excretion ಗೆ ಬಂದಾಗ metanephric kidney is present. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಗ್ಲಾಮೆರುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ and development both are same as just like a reptilia. Fertilization is internal, and the development is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, direct and internal. Here the baby develops within the mother's womb. So here there is no calcareous shell. So but amniotic fluid is present, amniotic layer is present. So adana amnion antane kuda heltivi. But illi direct development without larval stage. The young ones are similar to their parent, and also internal development is present.
And you can say if the baby is developing within the mother's womb, they are giving birth to young ones, hence they are called viviparous. Viviparous. Viviparous in the sense what? Yes, that is nothing but give birth to young ones. Give birth to young ones ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, young ones. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is the feature of mammalia. So ಯಾವ್ದು important characteristics? Presence of mammary gland, presence of external body hair, presence of external ear, presence of diaphragm, and also viviparity, viviparous. ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ who examples we have given and we have taken and they have given in your textbook. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ನಿಥೋರೈಂಕಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆರ್ನಿಥೋರೈಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ನಿಥೋಬ್, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಎಕಿಡ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕಿಡ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪಸ್, ಕ್ಯಾಂಗರೂ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟಿರೋಪಸ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮೆಲಸ್, ಕ್ಯಾಮೆಲ್, ಮಕಾಕ, ಮಂಕಿ, ರ್ಯಾಟಸ್, ರ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಸ್, ಕ್ಯಾನೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಫೆಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದಿದು ಎಲಿಫ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಎಕ್ವಿಸ್ ಅಸಿನಸ್, ಈಕ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಬಿಲಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಕಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಲ್ಫೈನಸ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಲಯಾನೋಪ್ಟಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಾವ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಿದೆ? ಆರ್ನಿಥೋರೈಂಕಸ್, ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕಿಡ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನಿಥೋರೈಂಕಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಂಗೆರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿರೋಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಟ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕಾಕ, ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ಬಿಸಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ದೇ ಲೂಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ is having the nucleus in their RBC, hence they are called nucleated RBCs. So macaca, monkey kelirtira, of course. Next rat, canis, dog, and cat andre Felis domestica, cat barutte. So elephas maximus, elephant, ಆನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಸ್. ಈಕ್ವಸ್ ಅಸಿನಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿಡೆ, ಪೆರಿಸೋಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಕ್ವಸ್ ಅಸಿನಸ್, ಈಕ್ವಸ್ ಕ್ಯಾಬುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡೆಲ್ಫೈನಸ್, ಕಾಮನ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್, that's the blue whale. The largest terrestrial animal, elephant. The longest terrestrial animal, giraffe. So smallest mammal, so that is called pygmy shrew. Intelligent, or you can say architecture of the animal kingdom, architecture of the mammals and the keldaga beaver. So that have ability to construct the bridge by using some kind of sticks. So agage idu beaver agirutte, architecture of the animal kingdom. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಶ್ರ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ, ದಾಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಯನ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೆಮೇಲಿಯಾ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರೋಯಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆಲವುಗಳು. ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್, ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಕ್, ಟೈಲ್, ಲಿಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೇರ್, ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಲ್ಸ್. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ that is very useful to feed the young one irutte, and the number of memory glands may vary according to the species, vary agutte. 2 pairs of limbs are present and both limbs are, all limbs are bearing 5 digits. Nail in the end agirutte, 5 digits irutte, hence they are commonly called pentadactylous. Presence of external ears is one of the important characteristic feature of the mammalia, pinne or pinna. Next, diaphragm is present, muscular layer in between the thorax and abdomen region. So that's the characteristic feature of the what mammalia. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 characteristic feature ಬರೆದು 4 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Mammary gland ಒಂದು, hair on the body, pinne or the external ears, diaphragm ಇನ್ನೊಂದು viviparity. So next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ there you can observe pulmonary respiration, closed drive of circulation, 4-chambered heart, homeothermus. There is no mixing up of oxygenated and deoxygenated blood. 12 pairs of cranial nerves, 31 pairs of spinal nerves. Spinal nerves are the nerves which are arised from the spinal cord and get attached to the various important vital organs. Skull is dichondritic, as I said, 2 occipital bones. Medanephric kidney, ureotelic in organism. They are eliminating the waste in the form of urea. Unisexual, sexually reproducing, fertilization is internal, development is direct, and internal development, the baby develops within the mother's womb. So parental care is too much, tumba jaasti irutte. So next, viviparous, except viviparity, they give birth to young ones except echidna and platypus. Inna kelavu organisms kudu brood pouched organisms anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, marsupials, eutherians ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ those organisms used to protect the young ones within their brood pouch. ಭ್ರೂಣ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. A common characteristic of kangaroo, parrot and platypus is. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, kangaroo. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ. ಇದು ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಏನು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ವಿವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಸಾರಿ ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಗರೂ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿ ನೋಡೋಣ. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these organisms have the ability to maintain a constant body temperature, right? All these organisms, mammals and aves, are able to maintain the constant body temperature, hence they are called homeothermous animals. The right answer is homeothermy. Let's check the other 2. Functional post-anal tail, no. Functional anta bandaga ಎಲ್ಲ organisms ಗಳದು post-anal tail ಇರೋದಿಲ್ಲ, even though it is a characteristic feature of a chordata. But functional anta bandaga it is not present in all living organisms. So jaw without teeth, again it is not without teeth anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ teeth are present, which are usually ನಾವು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಡಾಂಟ್, ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಥೀಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, teeth are present. So the right answer is homeothermy. So that's the common characteristic you can observe in both mammals and also birds, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್. ನಾಟ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆನೋಡಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪೆರಿಪ್ಯಾಟಸ್, ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ a link between
ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಗ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಟೀತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೀಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ air sacs are the characteristic features of, as I said, air sacs. Okay, air filled cavities are present, and long hollow bones, they are called pneumatic bones. Let me write below here. They are called pneumatic bones. ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದು ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್, body weight helps in flight, right? So ಹಾಗಾಗಿ these are the characteristic features of aves, birds ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. So that helps in flight. So I'm just writing here helps in flight, ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾ? Yes, of course. Next question is here. Which of the following animals are uricotelic? Uricotelic means they are eliminating the waste in the form of uric acid, which is insoluble in water. ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? Land reptiles, birds and insects, fishes and protozoans, frogs and toads, birds and mammals. So the right answer is C. Birds okay, but mammals are uricotelic. Frogs and toads are uricotelic. Fishes and protozoans are, ammonotelic. Land reptiles, birds and insects, these are the uricotelic organisms. So they eliminate the waste in the form of uric acid, hence they are called uricotelic organisms. The sound box of the birds is also known as I said, they are able to produce different kinds of sounds, right? ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದು. 3 chambered heart is present in Reptilia except crocodile. Okay. Next, all are viviparous. In mammals ಗೆ ಬಂದಾಗ all are viviparous except echidna and platypus ಅಂತ ಹೇಳಿದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, chondrichthyes, cartilaginous endoskeleton. So we know that chondrichthyes we have discussed where the endoskeleton is represented by are made of cartilaginous tissue. So without exception ಎಲ್ಲ chondrichthyes ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ endoskeleton ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, represented by the cartilaginous tissue. So hence it is the right as of now it is correct. Next, reptilia ಗೆ ಬಂದರೆ 3 chambered heart with undivided ventricle. See, undivided ventricle is okay, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ರೋಕೊಡೈಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ವಿತ್ 4 chambered heart. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಮೆಲಿಯಾ. All mammals are not viviparous. So this is not the right answer because echidna and platypus are there. So chordata bandre have mouth with lower and upper jaw. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟಾಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ, ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಯೂಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ದು? ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸಿಫೆಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಜಾಲೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಅಗ್ನಾತಾ. But not all the chordata have mouth with lower jaw and upper jaw. This is not the right one. So the right answer is chondrichthyes, where all chondrichthyes are having the endoskeleton which is made of cartilaginous tissue. Next one. Only poisonous lizard of the world is. See, only poisonous lizard.
ಅಂದರೆ ಲಿಸರ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಮಿಲಿಯಾನ್, ಟ್ರೀ ಲಿಸರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಮಿಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲಸ್, ವಾಲ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲೋಟಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಸರ್ಡ್ಗಳು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸರ್ಡ್ ಆರ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಕೋ. ಅಲ್ಲ, ಡ್ರ್ಯಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಲೋಡಾಮಾ, ಸ್ಫಿನೋಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾನಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೆಲೋಡಾಮಾ. ಹೀಲೋಡಾಮಾ, ಹೆಲೋಡಾರ್ಮಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ವೆರಾನಸ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೈ. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, but they are not using the sound vibration to receive the sound vibration. So not the tympanum, the body is the right answer. External ear, antenna, no. So they receive the sound vibrations by using the body mukantara adu receive madkolutte. So next questions nodona. So let me give two questions for you. Okay, nodona. Only left aortic arc are present in. Left aortic arc is present in. So idu kuda important characteristic. Okay. So aortic arc is present in the right side in case of aves or birds. The aortic arc is present only in the left side, only in mammals. Mammals ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next question is here. Egg-laying mammals are grouped as. Egg-laying mammals are grouped as. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Eutheria, Prototheria, Rodentia, Metatheria. So they are called primitive organisms since they are called Prototheria. Prototheria. Okay. So next one. Okay, ಈಗ ಇನ್ನ yes, actually yes, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So just try to comment the right answer. Comment ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Chief distinguishing feature of the mammals are. Chief distinguish feature of the mammals are. ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? Hairy skin and oviparity. Ovipary. Hairy skin and mammary glands and teeth. Pinna and teeth. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಓವಿಪ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವಿಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ಲೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟ್ರೈ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೆಪ್ಟಿಲಿಯಾ, ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ DPP ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್.